ഹലോ ഓൾ, ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററാണ്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ സോളിഡ് ബോഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോളിഡ് ബോഡീസ് ഹാസ് എ ഡെഫിനിറ്റ് ഷേപ്പ് ആൻഡ് സൈസ്. സോളിഡ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അതിനൊരു ഡെഫിനിറ്റ് ഷേപ്പ് ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ തന്നെ ഡെഫിനിറ്റ് സൈസും. ഇനി നമുക്ക് സോളിഡ് ബോഡീസിൻ്റെ കേസിൽ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറയും, ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയും പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റിയും. ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി മീൻസ് ഒരു ബോഡി നമ്മളൊരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ അത് തിരിച്ചതിൻ്റെ ഒരു ഒറിജിനൽ ഷേപ്പ് റീഗെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒറിജിനൽ ഫോഴ്സ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അത് അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് തിരിച്ച് റീഗെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ സൈസ് ആൻഡ് ഷേപ്പ് അതിന് റീഗെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഈ ഓരോ ക്ലാസ്സിലും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സോളിഡ്സിൻ്റെ സ്ട്രെസ് എന്താണ്, സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിനുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്താണ്, അതുപോലെ ഹൂക്സ് ലോ, സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ കർവ്, ഇലാസ്റ്റിക് മോഡുലസ്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റിജിഡ് ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അതായത് നമ്മൾ ഒരു ഹാർഡ് സോളിഡ് ഒബ്ജക്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ അതിന് ഒരു ഡെഫിനിറ്റ് സൈസ് ഉണ്ടാവും, ഒരു ഡെഫിനിറ്റ് ഷേപ്പ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ നമ്മൾ റിയാലിറ്റിയിൽ സോളിഡ് ഒബ്ജക്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിന് ഇലാസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്, പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു സോളിഡ് ഒബ്ജക്റ്റിനെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതുപോലെ തന്നെ കംപ്രസ് ചെയ്യാം, ബെൻഡ് ചെയ്യാം. അപ്പം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു സോളിഡ്സ് പെർഫെക്റ്റ്ലി റിജിഡ് ഒബ്ജക്ട്സ് അല്ല എന്നാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക. ഒരു പെർഫെക്റ്റ് റിജിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മോളിക്യൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റംസ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കണം. അപ്പം നമുക്ക് പറയാം ഒരു സോളിഡ്സിന് ഡെഫിനിറ്റ് ഷേപ്പ് ആൻഡ് സൈസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളതിന് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ കാര്യം, ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി മീൻസ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ ബോഡി വിച്ച് ടെൻഡ്സ് ടു റീഗെയിൻ ഇറ്റ്സ് ഒറിജിനൽ സൈസ് ആൻഡ് ഷേപ്പ് വെൻ ദ അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് ഈസ് റിമൂവ്ഡ്. ആൻഡ് പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി മീൻസ് the property of a body which doesn't regain its original size and shape when the applied force is removed. Plasticity can be otherwise called as the permanent deformation. What do you mean by stress and strain? Stress means when a body is subjected to a deforming force, the restoring force developed per unit area is known as stress. Here we have two terms, deforming force and the restoring force. What are these two terms? Deforming force means we have applied a force on an object and that object changes its shapes when the force is applied. That force is known as the deforming force. And restoring force means the deformed object returns to its original size and shape, and that force is known as the restoring force. And we can calculate stress by the formula force by area, and the SI unit of stress is Newton per meter square, or otherwise it is known as Pascal. And come to the dimensional formula, stress has a dimensional formula ml raised to minus 1 t raised to minus 2. How we calculate this dimensional formula? We know that the magnitude of stress is given by force by area. The unit of force or the dimensional formula of force is ml t raised to minus 2, and that of area is L square. So finally we get ml raised to minus 1 t raised to minus 2. Coming to stress, there are different types of stress. First one is longitudinal stress. Longitudinal stress can be either tensile strength or compressive strength. In both cases there is a change in length. Tensile stress means elongation, whereas compressive stress means the
deformation or decrease in the length. The other type of stress is tangential or steering stress. It is a type of stress that occurs when an external force on an object in a direction parallel. We can call the shearing stress means when we applied a tangential force to an object, the object is slightly moved or rotated by an angle theta degree. There is a small change in length. That is shearing stress. And coming to strain, we have again classified strain into longitudinal stress, strain, and shearing strain. Strain generally means the rate of change in its original length. Uh, we can simply say strain as the ratio of change in dimension divided by the original dimension. When here comes to the longitudinal strain, we can say that the change in length divided by its original length. And shearing strain, we already said that there is a delta x displacement to the length of object. So shearing strain can be represented at delta x divided by L. We can assume that shearing strain is the tan of that angle. This is very important area, Hooke's law. Hooke's law is a law connecting stress and strain. When we apply a small force, we said there is already a deformation taking place. So for a small deformation, we can say that the stress is proportional to the strain. We can say for a small deformation, the stress is proportional to the strain. This is known as the Hooke's law. Stress proportional to strain means stress is equal to a constant into strain, and this proportionality constant is known as the modulus of elasticity. This is a very important term, modulus of elasticity. Then comes the stress strain curve. In a stress strain curve, we take strain in x-axis and stress in y-axis. In the graph, we can see the region O to A. Stress is directly proportional to strain, which means that Hooke's law is obeyed in this region. This region is called proportionality limit. From A to B, the stress and strain are not proportional, but we can say that when the external force is removed, the body still retains its original position. It shows the elastic property, and this point is called yield point or elastic limit. And after B, again strain is increased, the stress also increased more rapidly. But in B to C, when force is removed, the body doesn't regain its original shape, and this is called plastic deformation. And the point D is represent the ultimate tensile strength, and E is called a fracture point. Here we have to note another point. If the distance between D and E is very small, then we call that material as a brittle material, and if the distance between D and E is large, it is called ductile material. We have already said that in Hooke's law, we say that the stress is directly proportional to strain, and stress is equal to a constant into strain, and this constant is known as the proportionality constant, and this constant is called the elastic modulus. The ratio of stress and strain is called modulus of elasticity, and we have three modulus of elasticity: Young's modulus, shear modulus, and bulk modulus.
Coming to Young's modulus, the ratio of tensile stress to the longitudinal stress is called Young's modulus and it is denoted by the letter Y. And rigidity modulus or shear modulus, it is the ratio of corresponding stress to strain and is denoted by the symbol G. Bulk modulus means a material's resistance to the compressive stress. What do you mean by a compressive stress? A force is acting perpendicular from all the sides of that object, and in compressive stress the shape of the body remains unchanged but the size decreases, and the force acting perpendicular to the all regions of that object. Coming to Young's modulus in detail, Young's modulus represents the stiffness of elastic material and it is the ratio of longitudinal stress to the longitudinal strain, and the dimensional formula of modulus of elasticity is ml raised to minus 1 t raised to minus 2, and we represent Young's modulus by the letter E, and it is defined as the ratio of longitudinal stress to longitudinal strain. E is equal to sigma by epsilon 0, and the SI unit of modulus of elasticity is Newton per meter square or Pascal. Thank you.